പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും മകരസംക്രാന്തി ആശംസകൾ. ഇത് പമ്പാമന്ഥൻ്റെ 7ാം അരങ്ങാണ്. ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി വളരെ നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ലിംഗരാജയിലും സാങ്കേതികമായി കയറാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കയറാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കയറാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലിങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇത് അത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും പമ്പാമന്ഥൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 ഭാഷണങ്ങളിലായി ഒരു ഘടന ഒപ്പിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ തരംതിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വരുന്നവരേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മുടെ വരിഷ്ഠ അതിഥിയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ വ്യക്തിവികാസ് കേന്ദ്രയുടെ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ COO ശ്രീമാൻ ശശിശേഖർജി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഒക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പമ്പാമന്ഥൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന, നമ്മൾ തുടർച്ചയായ പ്രളയം നേരിടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഈ അക്ഷയപമ്പ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രക്രിയ പ്രളയത്തോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതുമല്ല. നമ്മൾ 2015 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിൽ കൊടും വറുതിയുടെ കാലത്ത് വരട്ടാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാലത്ത്, ഇപ്പോഴും വരട്ടാർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുന്നത്, ആ കാലത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ആ കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ആ കാലത്ത് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ലിംഗരാജ് ജയിലിനോടാണ്. അത് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി. ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തോടാണ്. ഇന്ന് വരേണ്ട ഈ 50 വർഷത്തെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദീ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുള്ള, അതിനെ നയിച്ചിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ഏറ്റവും പ്രമാണപ്പെട്ട ജിയോ ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ ലിംഗരാജ് ജയിൽ. അദ്ദേഹം കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് അഡ്വാൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റിവർ റിസ്റ്റോറേഷൻ, അവിടുത്തെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ജിയോമാറ്റിക്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായിരുന്നു. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജിയിലെ ഫെലോ ആയിരുന്നു. ജിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഫെലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജിയിലും അദ്ദേഹം ഫെലോയാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് 50 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഈ ഔദ്യോഗിക കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ശ്രീ രവിശങ്കർജിയുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ, ഈ റിവർ റെജുവിനേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നാഷണൽ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പം ഞാനത് 2013 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുമുദവതിയും പറയും, ഈ കർണാടകത്തിലെ അർക്കാവതി നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയോ മറ്റുമാണ്. അതിൻ്റെ കാലത്താണ് അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരട്ടാറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുക. നമ്മൾ പിന്നീട് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലോങ് പെൻഡിങ് കോളാണത്. ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ കൂടെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയധികം എക്സ്പെർട്ടൈസായ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കില്ല, അദ്ദേഹം അധികം പുകഴ്ത്തി പറയില്ല. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ആ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ തിരക്കിലത് നമുക്ക് ഈ സംക്രാന്തി വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു പരിപാടി വെക്കുന്നതിൽ അനൗചിത്യം നമുക്കറിയാം, എങ്കിലും അതങ്ങനെ വെച്ചു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും സാങ്കേതികമായി കയറി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നിക്കലി അദ്ദേഹം അല്പം കൂടെ വൈകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ വേറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ CEO കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടോ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പമ്പാമന്ഥൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയ, ഈ മഥന പ്രക്രിയ, ഒരു സംഘമനസ്സിൻ്റെ മഥനമെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തുടർച്ചയായ പ്രളയം നേരിടുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജനത, നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആഘാതം, അതിൽ നദി നിസ്സഹായയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യജന്യമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയ, തുടർച്ചയായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്മേലുള്ള ഈ ക്വാറിയുടെ ആഘാതം, തുടർച്ചയായ കേരളത്തിൽ വനം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും പ്ലാന്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ആഘാത കാരണങ്ങൾ, ഈ പ്രളയാഘാതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതിൻ്റെ മൗലികമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ, ഇടിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം ഉൾപ്പെടെ, മാധവ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ, CR നീലകണ്ഠൻ, ഡോക്ടർ ഇന്ദുചൂടൻ ഇവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ക്യൂസാറ്റിൽ അദ്ദേഹം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ മൂല വിഷയങ്ങൾ, അതിനുശേഷം ഈ ആഘാതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശ്രീ വർഗീസ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പൂർണ്ണമായി, മനോരമയിലെ അവിചാരിതമായി വന്ന തിരക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർണ്ണമായി തയ്യാറെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് വിശദമായി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പ്രളയം നമുക്കുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം അത്രമേൽ വലുതാണ്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്കേറ്റ, ഒരു കുടുംബത്തിനേറ്റ ആഘാതത്തിന് അപ്പുറം ഒരു സമൂഹത്തിനേക്കുന്ന, നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കേക്കുന്ന, ചുറ്റുപാടിനേക്കുന്ന, വനവിഭവങ്ങൾക്കേക്കുന്ന, പുല്ലിനേക്കുന്ന, പുഴ ജീവികൾക്കേൽക്കുന്ന, നമ്മളെ കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ജലസസ്യങ്ങൾക്കേക്കുന്ന ഈ മലിനീകരണ പ്രക്രിയകൾ, ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നത്, ചെളി കൂടുന്നത്, അടിത്തട്ടിന്റെ ഘടനാ വ്യതിയാനം, നമ്മുടെ ഭൂഘടനയിലെ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഭൂഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്, ഭൂഘടനയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം. അത് പറയാനാണ് ഡോക്ടർ സജിൻ കുമാറിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആ പഠനം മിഷിഗൻ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ആ പഠനത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. MTU നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതിൽ പമ്പാതടവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം, നമ്മുടെ ഭൂഘടനയ്ക്കുണ്ടാക്കുക, ലാൻഡ് പൈപ്പിംഗ് പോലത്തെ ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല. നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടെന്ന് പലരും ചോദിക്കും. നമുക്കറിയില്ല. ഈ ലോകത്ത് ഇതിനു മുമ്പും പ്രളയ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ ഇന്റർവെല്ലുകൾ, കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ഇന്റർവെല്ലുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അത് അന്നും ഇത് പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് വിട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അന്നില്ലാത്ത തരം മനുഷ്യജന്യമായ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബഹിർഗമനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട്, ഈ ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് ഗ്യാസുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹരിതഗേഹ വാതകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആധിക്യം മൂലം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്യം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ് ഇന്നത്തേത്. അതിനെ നമുക്ക് നേരിടാതിരിക്കാൻ, അതിനെ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ ഈ അന്നത്തെ റിട്ടേൺ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും കുറയുമോ, മഹാപ്രളയം കടന്നു വരുന്ന ഇടവേളകൾ കുറയുമോ കൂടുമോ എന്നുള്ളത് വിദഗ്ധരുടെ ഇടയിൽ, ഈ സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ, SSTയുടെ വ്യത്യാസം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ വരുത്തി വെച്ചാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചേർന്നാണ് അതിൽ പങ്കുചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനെ തിരുത്താനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മൾ അതിന് ലഘുവായ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ബൃഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ വരണം. മൈക്രോ ലെവൽ തൊട്ട് മാക്രോ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, മൈക്രോ ലെവൽ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പുലർത്താവുന്ന കുറെ മാന്യതകളുണ്ട്. പ്രകൃതിയോട് അനുപൂരകമായി ജീവിക്കുക. മാക്രോ ലെവലിൽ നമ്മളും ഗവൺമെന്റും ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട, ഗവൺമെന്റിന്മേൽ കൊടുക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, ഒരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നദീതട ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് പറ്റുന്നിടത്തോളം, ഇപ്പൊ എല്ലാം താരതമ്യേന ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓക്യുപ്പൈഡും അത്തരത്തിലാണ്. വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ കയറി കിടക്കാൻ ഇടവില്ലാതെ നദി കടന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. തോടുകൾ, പമ്പയുടെ തന്നെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് തോടുകൾ നമ്മൾ കയ്യേറി കഴിയോ ഇടുക്കി കഴിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്പയുടെ ധാരാളം ചാലുകളും, പമ്പയുടെ വാട്ടർ ഷെഡുകൾ, നീർമറികൾക്കത് ധാരാളം ചാലുകൾ കിടപ്പുണ്ട്, നികന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നികർത്തിയെടുത്താൽ, ഇതൊക്കെ എത്ര വിശാലമായ കോതവിരുത്തി പോലത്തെ, അത് മണിമലയുടെ ആണെങ്കിലും പമ്പ തടാകത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഐക്കാട്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴിക്കാട്ട് അവിടുത്തെ ഭാഗത്തെ പുഞ്ച ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീളത്തിപ്പുഞ്ച ആയിക്കോട്ടെ, മൈക്കീർപ്പാടം ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് മേലോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ആറന്മുള എയർപോർട്ടിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കി ആ ഭാഗത്തെ വാട്ടർ ഷെഡുകളായിക്കോട്ടെ, ആ നിർമ്മറികളായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ കയറി കിടക്കാവുന്ന ഇപ്പൊ അവശേഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലും കൂടുതൽ ഇടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനായിട്ട്. അതെല്ലാം അതിൽ ഗണ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കയ്യേറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിന്മേൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ
ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നിവർത്തി എടുത്താൽ തന്നെ, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മണ്ണ് മാറ്റി എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം വെള്ളം താഴേക്കൂടെ ഒഴുകി പോകും. നദി നിസ്സഹായമാണ്, നദിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു കയറണമെന്ന്. അപ്പം നദി നിസ്സഹായയാണ്. അത് ഇതെല്ലാം ഈ അവശേഷിക്കുന്ന തോടുകൾ, അവശേഷിക്കുന്ന നീർമറികൾ, അവശേഷിക്കുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിനെ ഒന്ന് പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യാൽ, അതിനെ ഒന്ന് റീനാച്ചുറലൈസ് ചെയ്താൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഈ ആഘാതത്തെ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും. വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെങ്കിലും താഴേക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മീറ്ററെങ്കിലും താഴേക്ക്, ഒരു 3 അടിയെങ്കിലും താഴെക്കൂടെ ഒഴുകി പോവുള്ളൂ. കുറേയധികം പേർക്ക് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ഉണ്ടാവുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. കേന്ദ്രീകൃതമായി ഈ 30 സെന്റിമീറ്റർ മഴ 24 മണിക്കൂറിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്ന് മേറിയ 45 50 ആയാൽ ഇതിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. മഹാപ്രളയ കാലത്തെ കൂടെ അന്ന് ക്യൂസാറ്റിലെ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് 2018 ശേഷം 19, 20, 21 നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് മഹാപ്രളയങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതൊരു ഭാഗ്യം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുകയല്ല. അപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത്, പ്രളയ ആഘാത കാരണങ്ങൾ, ആഘാത അവസ്ഥ, ഉണ്ടാക്കിയ അവസ്ഥ, വിവിധതരാവസ്ഥ, നമുക്കുണ്ടാക്കിയ സമ്മർദ്ദം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോകേണ്ട ആൾ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പൊക്കി വെച്ച് ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോകേണ്ട അവസ്ഥ, ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുപാടും വന്ന് വെള്ളം നിരക്കും, എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോയി, നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ. എല്ലാ വർഷവും 18, 19, 20, 21 നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 18 അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം കയറിയതാണ്. അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ഇരകളാണ്. എനിക്ക് ധാരാളമായി എൻ്റെ കാര്യമായി ധാരാളമായി എനിക്ക് അപൂർവങ്ങളെ പലതും ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നു. വിവിധതരം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പരിച്ഛേദങ്ങളിലുള്ള വാഴകൾ, വിവിധതരം മഞ്ഞളുകൾ, ഇഞ്ചികൾ, ഇതൊന്നും പറ്റാതായി. കാരണം എല്ലാ വർഷവും വെള്ളം കയറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അതിലൊക്കെ സങ്കീർണമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമൂല്യങ്ങളായ പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ചിലപ്പം വാല്യുബിളായ പല ഡോക്യുമെന്റുകളും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അയക്കും, ഉണക്കിയെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വില പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കത്താവും. ഇതിൽ പലരും, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പലരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ പുടവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യം എന്നായിരുന്നു ആ വിവാഹ പുടവ. 2018 പ്രളയത്തിൽ ആ വിവാഹ പുടവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ അമ്മയ്ക്കത് ഒരു സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. വിവാഹപ്പുടവ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അമ്മയുടെ ആ ഒരു വ്യഥ എപ്പോഴും ആ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. ആ മുഴുവൻ ഫോട്ടോസും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്രവീൺ. കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ്, കുട്ടികളുടെ ബാല്യത്തിലെ ഫോട്ടോസ്, ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാണ്, മൂല്യവത്തായ ഓർമ്മകളാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മകളുടെ പേറിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അതിൽ അധിഷ്ഠാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആഘാതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അതിനിയും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുണ്ട്. ഇന്നത്തേത് ഒരു പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി എത്തിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തിരക്കിലാണെന്നല്ല, അദ്ദേഹം കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിയാൽ റെജുവിനേറ്റ് റിവേഴ്സ് ഫോർ എ റെസിലിയന്റ് റിവറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു മൗലികമായ വിഷയമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ ത്രൂ എക്കോ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് റിവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നദീതട പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം പമ്പാമന്ഥൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. അത് നദീതട പുനഃസംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഘാതത്തെ ലഘൂകരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് അത്തരം ഒരു വിഷയത്തിന്മേൽ ഊന്നിയ ഈ ഒരു റെസിലിയന്റ് ആയ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള, അപകട പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള, ആഘാത പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു നദീതട ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായിട്ട് ഈ നദികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആ വിഷയം. അത് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പലപ്പോഴും വിഷയം വെക്കും. ഇത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. one second. Dr. Shashishekhar ji? Yeah. Hello. Is it possible if you could call Dr. LG and ask him to
enter. I have already sent another link. It is he is trying and he cannot enter. Okay. So is it possible to call him for a while? And Yes, I can call him. otherwise you can if you can give us an intro of what are the projects you are doing. In 4 or 5 states you are performing a river rejuvenation. If you can provide the intro, I can avail the mic with you. I can leave the podium with you. I will ask. I will call him. Okay. അപ്പോൾ അത് സാങ്കേതികമായ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടും. അപ്പോൾ അപകട പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രളയ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള റെസിലിയന്റ് ആയ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു നദീതീര, ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റീസ്റ്റോറേഷൻ, ഒരു ജൈവ വിവിധതയുടെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ വീണ്ടെടുത്താൽ ഇത് സാധ്യമാക്കാവുന്ന ഒരു മൗലിക വിഷയത്തിനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് പോലെ 50 വർഷത്തെ, 1-2 വർഷമല്ല 50 വർഷത്തെ അനുഭവരിയുള്ള ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഭാരത പ്രമാണം പല പ്രമാണപ്പെട്ട പേരുകളിലെയും കൂടെ നമ്മൾ പ്രാചീന കാലത്ത് വൃദ്ധഗാർഗെന്നോ അങ്ങനെ പലരെയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്രയും 70-75 വയസ്സിൽ ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ പാലാറ് തൊട്ട് ഹരിയാനയിലെ ഏതോ ഒരു നദി, അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അവസാനം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബറേലിയില് യു.പിയിലെ റാംപൂരിലെ ബറേലിയിൽ ഒരു ചെറിയ കോസി നദിയുണ്ട്. അതിന്റെ തടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ടിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ബാനറിന്റെ കീഴിൽ വിവിധങ്ങളായ കമ്പനികൾ, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് വിവിധ ദശകളിലാണ്. ഒരു നദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനം, നദീതടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ മാതൃകാപരമായി കാണുന്നത് അമേരിക്കയിലെ കിസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട്. അതൊരു 25 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ പൂർവ്വനിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് 25-30 വർഷം എടുക്കും ഒരു നദീതടം. അതിന്റെ അവതാള 70കളിൽ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നദിയെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ നദികളിൽ അതിൽ തിരിച്ചു വരാൻ അത്രയൊക്കെ വർഷം എടുക്കും, 25-30 വർഷം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം 5-8-10 വർഷമായ പല സ്ട്രീംസും അദ്ദേഹം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയില്ല, അദ്ദേഹം പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആയി പറയില്ല. പക്ഷെ 50ഓളം നദികൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ 49 നദികൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 70 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു. പലതും പറ്റി വരണ്ടു പോയ നദികളായിരുന്നു. അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെ അക്വിഫർ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട്, ഭൂഗർഭ ജലത്തിനെ റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നദികളെ തിരിച്ചൊഴുക്കുന്ന വളരെ ശാസ്ത്രീയ റിവർ ടു വാലി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് വഴി അദ്ദേഹം അത് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ധാരാളം ഇടങ്ങളിൽ. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും നദിയുടെ പ്രൊഫൈൽ, നദിയുടെ ഘടന, ജൈവ ഹൈഡ്രോമോർഫോളജിക്കൽ ഘടന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഹലോ ശശിശേഖർജി, I talked to him. Whatever other link you have sent, he is trying to join through that. Actually, he told that in that link through you are entering it, you are in this stream. The very same link is with Dr. Yale. But what is the problem here that I am not? Another thing, Bhavyada ji also, she also offered me to join. But actually, Bhavita only put that link to me also in the group. Okay. So is it possible to address before his entering? You can address and you can പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരേ ലിങ്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കയറിയിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ മറ്റേ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം കയറിയിരിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹം കയറുമ്പോൾ ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരേ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറ്റുന്നില്ല. ഏതായാലും Hey, Pravanji, yeah, can you send the link to his mail ID? mail ID To Dr. Lingaraj's mail ID. Or I will tell Bhavita also to send. Okay, I will. I have with him. I have his. I think I have Mail his ID. mail ID. Okay. Hello, it is being sent. ഹലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൽ വഴി അത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം അതിൽ വഴി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാവുന്നതും, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലഘുവായ കാര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ജീവിക്കാമോ അത്ര പ്രകൃതിയോടൊത്ത് കാണുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഴി കണ്ടാൽ അവിടെ മണ്ണ് വിട്ട് നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ പ്രദേശത്ത് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തോടിൻ്റെ പകുതി മൂടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ള ചേറും ചെളിയും വാരി ഇതിനെ ഒന്ന് ആഴം കൂട്ടിയെടുത്താൽ എത്ര വെള്ളം അത് ഉൾക്കൊള്ളും? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രകൃതി അതിനെ സംവിധാനം ചെയ്തത്. അതിനുള്ള അത് തന്നെ വരട്ടാറിൻ്റെ പഴയ വഴിയിലെ തോടും കൂടെയാണ്, അവശേഷിക്കുന്ന തോടുകളാണ്. ഒരു പറയൻ കുഴി തോടെന്ന് പറയുന്നത് വരട്ടാറിൻ്റെ ഒരു ശാഖ ഒഴുകിയിരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. പറ്റാവുന്നത്രയും ഒരു പ്രകൃതി അനുകൂല ഒരു ജീവിതക്രമം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. പറ്റാവുന്നത്രയും ഈ നാട് മുഴുവൻ പേവ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്. പറ്റാവുന്നത്രയും നമുക്കറിയുമെന്നറിയില്ല, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ഏരിയകളിലൊന്നാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിങ് പ്രകൃതിയുടെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ആ നദീതടം പഠിച്ചവരെല്ലാം പറയും. ഈ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ട് വെള്ളം താഴുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പം നമ്മുടെ മുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നവംബർ മാസത്തിന് കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കുടിവെള്ളം ഭൂഗർഭജലം താഴ്ന്നു പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ സെസ്സൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ജിയോ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത്. അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ മഴക്കുഴികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന, ഇപ്പം മഴക്കുഴികൾ കുഴിച്ചത് അബദ്ധമായെന്നാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പറ്റാവുന്നത്രയും വെള്ളം ഭൂമിയിൽ താഴട്ടെ, പറ്റാവുന്നത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രീൻ കവർ ഉണ്ടാകട്ടെ, പച്ചപ്പ് പുതയ്ക്കട്ടെ, മണ്ണിന് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ തോടുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാലുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേയധികം നമ്മൾ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നടന്നാൽ കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ 2019 ചെറിയ തോതിൽ പമ്പാരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നദീതട അകത്ത് വനവൽക്കരണ പ്രക്രിയ, പമ്പയുടെ തടത്തിലെ വനവൽക്കരണ പ്രക്രിയ, അന്നൊരു 16,000 തൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് 10,000 തൈകളെങ്കിലും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ വർഷം നമ്മൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഡിസ്ക്ലെയിമറാണ്, നടക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ശ്രമങ്ങളിലാണ്. അതൊരു വലിയ പങ്കാളിത്തത്തിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഈ 4.5% 2018 പ്രളയം മാത്രം വെള്ളത്തെ അവിടുത്തെ പച്ചപ്പിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, കാട്ടിലെ. പിന്നെ താഴോട്ടുള്ളത് വേറെ, പമ്പയുടെ മേളിലുള്ള പമ്പാതടത്തിലെ ഇതിന്റെ കാശ്മീർ, പമ്പയുടെയും മണിമലയുടെയും അച്ചൻകോവിലിന്റെയും കാശ്മീർ, പ്രത്യേകിച്ച് പമ്പയുടെ കാശ്മീരിലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സംഭവിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഇന്ദു ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ പുല്ലിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പലർക്കും എന്തിനാ പുല്ലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്, ഈ എത്ര തരം പുല്ലുകൾ, ഇത്ര വൈവിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പുല്ലുകൾ ഈ കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അറിയാം. നമ്മൾ ഈ മേൽമണ്ണിനെ പിടിച്ചു കയറുന്നതിൽ പുല്ലിനുള്ള പങ്ക് ഗൗരവമായി പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ, മണ്ണൊലിപ്പിനെ, മലയിടിച്ചിനെ ഒക്കെ തടയാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ ക്വാറികൾക്ക് ഈ പറയുമ്പോൾ നമ്മളും കല്ലുകൊണ്ട് അടിത്തറ കെട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് നിർമ്മാണത്തിന് സാമഗ്രികൾ വേണം, അത് മുഴുവൻ മുടക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള്. പക്ഷെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ക്വാറികൾ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ക്വാറികൾ ആണ്. 5000 അടുത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞപ്പം 18-ൽ 5900 ക്വാറികൾ, 6000 ക്വാറികൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ലിസ്റ്റിലുള്ളതും ലിസ്റ്റില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് മുകളിൽ റാന്നി താലൂക്കിൽ തന്നെ 42 ക്വാറികളുണ്ട്. അത് എത്ര എണ്ണത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. 176 ക്വാറികൾ പമ്പാ തടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പെരിയാറിന്റെ തടത്തിലാണ് 560 എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ മുകളിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിരോധിക്കണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മനുഷ്യന്. പക്ഷെ ആവശ്യം വേണ്ടത് ഈ നിർമ്മാണത്തില് ഈ ധാരാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, ധൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു, മലയാളി ഭിത്തി തേക്കത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ എത്ര മലകൾ രക്ഷപ്പെടും. പുള്ളി ഉപദേശിക്കുന്ന ആളാണ്. പുള്ളി ഒത്തിരി പേരെ കൊണ്ട് പുറം ഭിത്തി തേപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ പുറത്തെ ഭിത്തി, അകത്തെ ഭിത്തി പലർക്കും തേക്കാതിരിക്കുന്ന പലർക്കും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെ പലരും, അത് അപൂർവം ആൾക്കാർ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഭിത്തി തേക്കാതിരുന്നാൽ എന്തും വേണ്ടി എത്രയോ മെട്രിക് ടൺ പാറയും എത്രയോ മെട്രിക് ടൺ മണലും, ഇപ്പം മണലില്ല എങ്കിലും അത്ര തന്നെ സിമെന്റും. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഭവ്യതാജി, ഹലോ.
നോ എൻ്റർ സ്റ്റുഡിയോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അദ്ദേഹം കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമസ്തേ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിരന്തരം കയറാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ഫ്ലഡ് ഫോർകാസ്റ്ററാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ COO അതേ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല, എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം സാങ്കേതികമായി പ്രായമുള്ള ആളും കൂടെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിത് നമ്മളിത് സംസാരിച്ച് മുമ്പോട്ട് അദ്ദേഹം എത്തുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊബൈലിൽ കൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇതേ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൽജീവൻ മിഷൻ്റെ ലിങ്കിലേക്ക് അത് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിലിലും അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്തായാലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ലണ്ടനിലെ സസെക്സിലോ മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു
ഒരു ഭവ്യതാജിയും ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക്, പക്ഷെ അവർക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് സൂം മീറ്റിംഗ് വന്നു. അവരോട് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ സോ അതും പറ്റില്ല. അപ്പം എൻ്റെ വാചാടവും കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രായോഗിക പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ എത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് പ്രായോഗികമായി നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാം പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ലഘുശ്രമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന ലഘുവായ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുക, അതിലൂടെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം തിരുത്തുക. ആ മാക്രോ ലെവൽ പദ്ധതികൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ പുനഃസംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രളയത്തെ ആഘാതത്തെ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കരണീയമായ ഒരു മാർഗം. എന്തായാലും മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ സാങ്കേതികമായി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട്, അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇതാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം 8:45 ഇനി അദ്ദേഹം കയറി വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും സമയം കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മകരസംക്രമണ ദിവസം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ മകരസംക്രമ രാത്രി. മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു രാത്രി. എനിക്കതിൽ ഖേദമല്ല. കാരണം 2015 ഞാൻ വരട്ടാറിൻ്റെ തടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചതാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇന്നത് ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ ഒരു ഇവൻ്റ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് സമയമായിട്ടില്ല. അപ്പം മറ്റൊരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയും നമുക്ക് കോവിൽമല രാജമന്നനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ തിരക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അടുത്തൊരു ദിവസം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് അതില്ലെങ്കിൽ 28-ാം തീയതി ഡോക്ടർ CM ജോയി ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ പാണ്ഡുരംഗ പ്രഭുജി. Jai Gurudev. Yeah, I just saw the link now. I'm a late entrant. Would like to hear. So actually, join yet? Not yet joined. Not joined. I think he's trying for the last 45 minutes. Oh my. Some technical. You all are joining with the same that's very same link, but he couldn't join. We are in the same team where okay. We are working in the same team. You're also from VVKI? So, that's right. Okay. Yeah. Holding on some posts. Yeah, he is our accounts for river rejuvenation. He is taking care of all accounts aspects. Okay. Project related accounts. Somebody of you can put some light on your projects, and technically not in technical details, but the peripheral details you can share now. How many rivers are there? How many states are there? What is the span of? Then we postpone it for another day. We can postpone for another day. Okay. If Panduranga with all the answers. Can explain. Or I can explain. Just give me 5 minutes. Okay. That will be nice. I will open my laptop. Okay. I will open my laptop and give the figure. Okay, I'll wait for it. Okay. Dr. Yale has come. Okay. Oh, Dr. Lee has come. Very good. but his picture is not his no. Dr. Yale, can you hear me?
Dr. Yael? Lingaraju sir. Lingaraju sir. Yada is a family name. Dr. Lingaraju, can you? No. He has added to the stream. I added him to the stream, but I can see his name. Actually, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അദ്ദേഹം കയറുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈൻ കറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി. രമാകാന്ത് മുണ്ടൂർ. Yeah, he is also from our Karnataka team. Okay, welcome ji. River Rejuvenation. Oh, River Rejuvenation. Okay. So you both can explain before by his if he could present, it will be nice, but otherwise we can postpone. So Panduranga Prabhuji, can you start? Another 2-3 minutes. If our COO permits, I will talk. Yeah, you can. With the permission of COO. Yes, you can talk briefly. You can talk briefly about what projects right now we are doing in Karnataka. That you can briefly. Dr. Lingaraju was heading this remote sensing institute founded by the government of Karnataka in collaboration with ISRO. The mapping of the natural resources, which essentially includes water and forest, was his passion. So he is a geologist. As all of you know, is a doctorate holder, and he has done extensive studies in the field of geology. Now, in pursuit of his passion, he presented a case for Kumudavati River. Kumudavati River is a tributary to Arkavati, which in turn is a tributary to River Kaveri. As all of us know, River Kaveri provides water to the Karnataka and also to Tamil Nadu. Now, since decades, the demand for this Kaveri water has led to so many unpleasant situations. He was saying that if every tributary of the river is rejuvenated and made to flow or catch the rainwater, God has given plenty of water here. We have to catch the rainy water and feed into the rivers. So that's how we started this Kumudavati project. It was started 7 years back, and we mobilized, we received support from various corporates. Here the river basin is 460 square kilometers, and the length of all the first order, second order, third order streams put together, it comes to about 600 kilometers. Now the length of the main trunk stream is 60 kilometers. We have done this various structures wherein this rainwater can be captured and groundwater can be rejuvenated. How the groundwater rejuvenated structures are: one is boulder checks, one is which will arrest the soil erosion and also reduce the speed of the water flowing in the streams. Second is the recharge wells, which will send the water deep into the earth, so that the water, the lower aquifers gets recharged. Then we also do in this recharge wells to send the water to the further deeper levels. We have recharge bore wells. Then the river, as we know, is a series of tanks connected. The one tank gets filled, then the water flows to the another tank. So this is how the chain and water flows through this chain.
because of this silt accumulation, the tanks have become flat and lost their capacity to hold the water. So recharge is not taking place. These are the, and due to the need for timber, need for excessive need of the civilization, this forest cover is lost. And with the result, green cover, when it is lost, the earth will lose its capacity to hold the water also. So to address this issue, we took up planting of the saplings in government lands, public lands, in temple lands, etc. So far, around 80,000 saplings have been planted. And we take care of these plants with the cooperation of the villagers. I can say about survival rate is around 40 to 50% of the plants what we have sanctioned. All these measures have led to the rejuvenation of the water. This is how the process of the recharge of the groundwater. In a nutshell, I have explained. As far as strategy is concerned, our leader, Mr. Ramakant, he must be having it readily with him. If he can throw some lights on how many rivers rejuvenated and these things, I will be gratefully thankful to him. Ramakant, sir. Hello, can you hear? Yes, sir, I can hear. Yes, yes. Welcome. Lingaraj is on line, I think. He told me that he is on line. Lingaraju. But he just now we have had a chat, but he couldn't enter. He cannot. There is some technical issue with his stream. I don't know. The very same link. Same link I entered now again. But he can. I went back. I went off and called him, and he said he has entered and he is not able to. He is able to hear, but he is not able to. He can hear me, but his picture is not at all getting. So it's not a problem. We can postpone it. I already told with him. We will try for one more time, and that will be better because we can only give the statistical informations. Technically explain. You can what you know, and it is always better. You can shed some light on your know-how, your knowledge things. What the things you are under your periphery, under your orbit. Because we are all not technical people. Okay. We more deal with the finance and execution. So. Okay. At last, sir has. At last he has come. Okay. But can you hear me? Yes, very much. 100%. Yeah, now we can hear. Yes. Okay, sir. At last. Okay, there is some problem with my instrument. Okay, sir. And now it is right. And since 2050, I am waiting for you. So at last you have come. Sir, you are most welcome. I am straight away. I am welcoming you to the program. And I am proud and elated that you are here. You are a man of such practical genius and such expertise of river restoration, river rejuvenation, remote sensing. So please, I heard you can proceed. All that you talked, but you were not able to hear me. Anyway, sorry for the hitch. And namaskaram. Just I would like to spend some time with you with all these problems. Maybe I'll talk 15-20 minutes and then you can ask some questions. See, I have been hearing, I could see some of your videos in the past. Very big scholars have talked about the Kerala river problems and all that. As you said, I'm trying to put it in practice to how, because I am a person who has been seeing the changes, geological changes occurring since 1970. And earlier it was thought groundwater is not dependable, but we could explore the groundwater and saw that it is dependable. And even now, there are some 80%, 60 to 80% dependability is there on groundwater. But we never knew, many people are even now
don't understand, there is direct connection between the groundwater and the surface water. So the river, when we just look at the problem in a bigger vision, bigger canvas like a river basin, it is possible to understand how this hydrological cycle, which was normal about 40 years back, now it has become it is getting into shortcuts, or much of the gaps are being created. So that's how the scarcity of water or even the floods can happen. And ultimately it is linked to the climate change. But by the close observation of the natural processes and even identifying the causative factors which has made this kind of distortion in the natural processes will make us to understand and also come out with some solutions. That is what we have been doing since almost 10 years, and we are successful. And the tool of remote sensing, GIS, and the ground-based investigation, not only that, even the community participation in the implementation, the volunteerism, so many things put together, we are getting good results, and we are being encouraged and being invited to different states also. But the riverine ecosystem is a very large, big subject. It's a multidisciplinary subject, starting from the rainfall to the surface flows and the underground infiltration, the origin of springs and the base flows in the environment flows in the river. All these are connected. So we have not been able to that kind of, because the whole subject is divided into small factors, and even the government has the divisions. Each scientist will look at that part of the problem. River and there is some watershed department, there is some forest department, like that. We don't talk to each other. So in the riverine ecosystem, all these factors, starting from the rainfall, the forest area, it could be the soil cover, all these are connected, and that cyclic process of renewing the fresh water has been happening. And since only 30-40 years, this distortion has started, and we are getting into problem of scarcity or flood also. So this is a vicious circle where the climate change is also to be addressed. So it takes a long time, but we have to start somewhere with a holistic vision. So river, if we take river, it is a network of streams, and it has an area to catch the rainwater, and it has a layer of soil, and below that we have the aquifers. All this holistic understanding, and also by using all the available technologies, we have been able to understand the natural processes that were occurring and now distorted. So since almost 10 years, we have been able to revive or rejuvenate the rivers, starting from the groundwater recharge, because after the electrification, more and more borewells have come, and there's a big gap between the surface water and the groundwater. So the identifying these factors, we have been able to prepare the action plan, where to do what. See, the first of all, the natural vegetation, which had been making the process of groundwater recharge, is now distorted. So the water which had to go below the surface and reappear in the streams as environmental flow is not happening. That we do not understand. We only go for engineering methods to manage the water, but nature had been managing it in its own way, natural way, and ultimately balancing the climate. So taking a small river basin,
in Kerala, there are 44 rivers. They are all very small river basins, and really it is possible to understand the nature of the riverine ecosystem and plan it accordingly. So in our experience, in the art of living experience, we have been doing it in the Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra, etc. So taking a river basin or a smaller hydrological unit, we need to map that and also understand the geomorphological features, because the river is connected to the subsurface where the aquifers play a big role. These aquifers are becoming dry, and that's why the perennial flow or the environment flow is not occurring. Hence, we need to go for managed aquifer recharge, where harvest rainwater, recharge groundwater, and make the springs active, live, and also the base flow. And this is happening in the terrain like Karnataka and Tamil Nadu very well. And they also we are into creating the natural vegetation, rejuvenating the vegetation in the wastelands, along the streams and around the water bodies. So our experience is it is really possible to rejuvenate the riverine ecosystem. We are creating what are called as eco-restoration cells, where the bees and birds are attracted around the eco-restoration cells, and the microclimate started changing, and we are also into impact assessment using the technology. We have been able to measure and map the changes that are occurring, which is the guidelines for us to repeat it. But this kind of our experiences are to be again evolved according to the terrain specific models. In the hard rock terrain and also in this kind of plain countries, it has been very easy and we have been able to do it. In case of now recently we have started working in the floodplains. There the methodology is entirely different. These techniques will not be possible to adopt for this. So like that in Kerala is a part of the Western Ghats. And it is supposed to be very rich with water, but I came to know that it is got least per capita water availability. That is because there are different elevations, starting from the highland to the midland and the lateritic terrain, and even the coastal area. So the water movement in this area had to be controlled by the natural vegetation. What is happening, including the Western Ghat part of Karnataka, we have the going for what is called as this monoculture. Many plantations are coming up. So the natural vegetation, the forest means it is a sort of multi various species of plants will be there. There will be creepers, there will be tall trees, bushes, all that kind of natural vegetation cover will anchor the soil and make the water movement in a different way. It will not allow erosion. So that is very important, because the rivers flow in Kerala are along the steep slopes. So erosion occur, and also the land use change that has happened in the recent decades has been damaging. So we need to plan according to the movement of water. We have to see that soil moisture is maintained, and so the subsurface flow takes its own course, and it can move in the multi-directional direction, in the different directions also. What happens if it is a surface flow? It takes the gravity, slope gradient,
and towards it directly reaches the sea. Within a few months or even the weeks, the around 15-kilometer river is there. Within a week also it goes to the sea. So here, if we have that kind of natural vegetation which converts it into the groundwater, the springs will reoccur. I had seen in 1970s also in Mangalore, the people used to get the drinking water just by poking the roadside cuttings, and very good spring water used to be there, and we were drinking it also. But what is happening now, there is one thing is the great land use change, which is leading to the more erosion, and the surface runoff is so fast. So it creates floods also. So that kind of things, so how we have to bring back that kind of land use is nothing but we have to go for afforestation, and the food also can be, the forests also can yield a lot of varieties of species which can give food, and also economic conditions can be improved. So though I'm not an expert in that area, but there is possibility. So the natural processes are to be addressed, and that has to be brought back. That is the main theme of the river rejuvenation. And the why we call it as a riverine ecosystem means a lot of other lives, starting from the aerial beings to the microbes in the soil, everywhere the life system is there, and they are disappearing. So we have to plan, because it is easy in Kerala to plan in such a way, because they're all small like watersheds in the Karnataka, and each riverine ecosystem has to be mapped properly, and also find out with the least artificiality to make the water available through the year is possible. What else I can say? Of course, these though the population is more, I don't see so much of water falls there, 3,000 millimeter rainfall. I don't say that increasing the population is the cause or the factor that it is making the rivers dry. It is the land use change that we are doing. Instead of monoculture, going for monotonous rubber or tea or coffee like that, we should have the culture of growing trees. If there is a taproot, there is a fibrous root, and the creepers also like that, it can anchor the soils and make the water flow like wave from surface to subsurface, subsurface to surface, like that. It will take more time to see reach the sea. In Kerala, that is another issue, is the rainwater that flows because it runs off very fast, and the groundwater also is being exploited. The seawater is encroaching. Once the seawater encroaches towards the land, it is difficult to manage. So there should be enough base flow, enough environmental flow, enough groundwater flow, so that the salt water will not encroach. So even the coastal ecosystem is being changed. So there was enough mangroves and coastal vegetation cover. All these really are very important factors. Maybe with so many experts are there in Kerala, and I could hear the geological history of the Kerala also. But after understanding the anatomy and physiology of this land, we should be able to plan it properly, and check the rate of erosion, and also the movement of water, and make the rivers resilient. That's what, in short, I would like to say. Maybe if some questions are there, I will be able to answer. Only when we lay our hands
to plan it properly, because very good technologies are available. Remote sensing is there, GIS is there, and ground-based investigation, subsurface investigations like 2D ERT, where we can X-ray and manage the to get the images subsurface. We can link all these layers of the earth for the proper movement of water, and optimal utilization of the water is also very important. The major changes, for example, road widening or railway system to bring out, all this is not feasible in that area, because the road cuttings lead to the even the landslides. Because once the natural vegetation is removed and the formations, if it is across the strike direction or the parallel to the, it matters. So the for rock formations will get yield to the that kind of pressure, and landslides happen. Once the landslides happen, the movement of water also changes. There will be sudden pour of water outside, which would have moved in a unseen way, and anchoring the aquifers will be distorted. So there are so many other issues. We have to observe all that and make minimum engineering way. We should not go for more of technology, I mean, using machines and all that. Even human interventions can make this economical, innovative way, and economical way, and environmental friendly way. We have to plan and execute. Then the rivers can really attain that resilience. And that's what I would like to say. Thank you. I feel again sorry for taking more time in just entering. Thank you for your patient hearing. Thank you, Praveenji. Namaste ji. Some of my friends were here for chatting with you, but they have already left. Okay. So I will ask on behalf of them. Okay. My basic question is for the relation between the groundwater and river water. The levels of there are some misconceptions in Kerala, in our area. So can you put some light on that? Yeah, they are all, see, the surface for actually the meteoric water, rainfall, runoff, and subsurface, they are linked. That is where this hydrological cycle operates normally. When we do not understand the linkage, because the groundwater is not seen. But actually, the movement, when the pressure of water on the surface gets distributed by getting infiltrated into the subsurface, there will be less of floods. So we have to convert the flood water into groundwater. So groundwater, because it moves very slow, it will be available even during the non-monsoon. So that is the kind of say relationship between the surface and groundwater. Unless we monitor it, at least we understand it, and if we have such checks and measures to maintain that kind of movement of water, will be leading to the problems. Okay. Am I clear? Yeah, it's but another thing is about The 3 major terms you issue, have used. another issue in Kerala is, I forgot to tell, a lot of pollution in some areas. And even the estates, they'll use a lot of pesticides and fertilizers, all that are also leading to the pollution. Industrialization also has contributing to the pollution. So all this we have to take care. Okay, sir. Another question. It is my doubt. You put 3 terms: base flow, environmental flow, and groundwater flow. Yeah. What is the difference between base flow and environmental flow? Groundwater flow,
we can understand. Yeah. See, the groundwater that recharges in the upstream area will reappear, emerges in the streams as base flow. Our base flow and environmental flows are same. When it is below the surface, we call it as base flow. When it comes outside, it is environmental flow. The rainwater has that kind of movement, wave-like movement, flows on the surface, percolates below, and re-emerges in the downstream area. So when we start recharging in the upstream area, it will appear as a base flow or the environmental flow. Why we call it as environmental flow is the life system in the stream will be protected by that. Okay. So environmental flow or E-flow, it is called nowadays by E-flow, Yeah, eco E-flow. flow. Yeah, Okay. yeah. For Ganga, there is some the perenniality. When once permeability. the Okay. environmental flow keeps flowing till the next monsoon, that is what they call it as environmental flow. Okay. Yeah. Another question is regarding the thematic map. It is a technical thing. We are behind the mapping of Pamba. So what are the essential layers we have to add if it is a... One is the drainage system, the drainage maps. So both Survey of India will have that kind of drainage system, and if there are any changes, we can observe in the thematic, satellite images. So using the satellite images and the Survey of India topo sheets, they digitize and prepare the drainage maps. And these are very important because they are like the nervous system of the river basin. We have to understand that. And the other one is soil layer. Because the forest is thick in the Kerala, the remote sensing data may not be much helpful, but integrated method, they prepare these thematic maps. Thematic maps are nothing but derivatives of the satellite images of different dates and different resolutions. And these thematic maps, even geomorphology, drainage and water bodies, and even the cultural features like settlements, urban areas, industrial areas, all this will be in the different layers of they call it the GIS layers, Geographic Information System, because they are all geo-referenced with specific locations, and they are called a Geographic Information System. And these are available, and the computerized method of organizing it, overlaying it, integrating it is possible. That way, there is very good land use board in Kerala. One Thampi was there when we were interacting, and there are so many people who I know them, and they are doing wonderful work that has to be utilized properly, because the same problem everywhere in the country is one department, what does it do? The other department will not know. So there is integration. The river is nothing but a multidisciplinary subject, and also we have to use the knowledge of other faculty. Then only it would be an integrated manner, and it will be possible to come out with a holistic solutions. So the drainage and soil layer, only two layers are there. No, the geomorphological features are there. Pediment, pediplain, like that. Valley fills, valleys. That landform units. Water bodies, so all the water bodies are there. And even the rainfall statistics, and also the distribution of the rainfall is also one factor. And the land use, within the land use, double crop, single crop, or the forest plantation. There is a difference between the plantation and the forest. So all these kind of layers of information, when you integrate, you will understand what happens when in the different seasons. And also historically, we can, archival data will be there. What was there now, and what was there earlier and what is there now. That change detection is also possible. So this
all this knowledge has to be utilized. Okay. As a founder director of Remote Sensing Advanced Center, all the data thematic mapping is available with you for Karnataka rivers. Yeah, not only Karnataka, you see now that Water Resources Department has a website called WARIS, Water Resources Information System. Mm-hmm. That one set of all the data will be available in the website, which can be downloaded. Nowadays, these even state centers, even Karnataka has its own water resources information system, where it will be much more updated, and that kind of thing is there. The technology is so good and it is available. Yeah. Okay. Another thing, you are working in different states with different kind of rivers and different issues with different hydrological profiles. All the working methodology is one, or you are adapting several. It is all terrain specific. If it is a plain country, if it is a hard rock, it is different. If it is coastal area, it is different. If it is floodplain, is much different. So it all depends on the nature of the land and the movement of water. And when the movement of water changes, the vegetation cover, everything changes. So we can classify the whole country into different types of terrains, combination of the different layers of the earth, and we can create some models. That is what we are trying to do. Now the hard rock terrain, we are good enough, and it is being extended into Tamil Nadu, Andhra, and even Maharashtra. Now we are trying to do it in floodplains also, in Ganga Basin. And it will be different. I tried to work for Udupi. We could not continue. So that if we work for this coastal area, the Western Ghats, that will be a different type of action plan we can create. That has to be done for the entire country, depending on the climate, agroclimatic condition, and also the geological and geohydrological terrains. Okay. Another question is regarding your Kalyanis. It is an old custom it was an old custom in Karnataka. Yeah, everywhere the temples were doing it, and amidst the villages they were doing it. But now, because of the fluctuation of the water table, they are not surviving. But along the drainage, wherever we are creating these tanks, if we can create those Kalyanis, the greatness of the Kalyani is, otherwise it will enter the tank. There are so many tank bunds and water bodies. These tanks now because they have been silted up because of due to erosion and siltation, they have become evaporation pans. So the evaporation is much. So to avoid that kind of evaporation and make the water sustainably available through the year, at the junction of the stream network and the water body, we create a Kalyani, or the water pool, where the water will stay as a column of water, where it is less exposed to the sun, and the water will be available through the year. The cattle can drink, and around that it is easy to create a tree park, which I call it as eco-restoration cell. So each village, if we have that kind of eco-restoration cells, which will attract the bees and birds, the ecosystem to that extent will survive, which can be sprawled all around, and in the entire basin, if we can do it, definitely there will be climate change and there will be normalcy in the hydrological cycle. So another thing, your methodology is for injection wells and recharge wells of that's the thing. You are for all the states, that is the same thing. It is not necessary somewhere. Somewhere it is necessary. Somewhere different models have to be created. See, on the hard rock terrain, the exploitation is so much. The shallow aquifers are dry.
almost open wells have become a history. So the shallow aquifers are to be recharged through the recharge well. It will connect the surface water to the weathered rock, where it is porous, it fills. But we have gone to 1,000 feet and beyond by drilling the bore wells. So that is also dry. So if we can recharge the bore wells by injection wells, the water will go and percolate and move through the joints and fractures, which will again create some springs in the lower altitude. So the movement of water, the entire formations till the bedrock, massive rock, there is a lot of scope. We build dams and all that. Even more than the reservoirs, water can store in the subsurface. It will really, people do not understand so much of water, and we can realize it by, see, most of the villages or the cities are depending on the groundwater. 65 to 80% dependability is there on the groundwater. That means so much of groundwater could be saved below the surface. So that has become it is becoming dry because of the other process which I told. Natural process of recharge is not happening. So we are going for managed aquifer recharge, where we go for some artificiality. But permanent thing can happen by bringing back the natural vegetation. Okay. But that also needs some quarrying, and you need boulders, I think, Yeah. for that wells, no? Okay. So another thing is there any universal method of in watershed coding, or any universal? Universal is concept of hydrological cycle. Okay. Hydrological cycle means the movement of water in a cyclic manner from atmosphere, hydrosphere, and lithosphere and biosphere. So that kind of movement existed, that has to be brought back. So all this, that is the universal concept. But depending on the terrain, for example, Ganga Basin, where the floodplains are there, wherever the floodplains are there in the global condition, it will be universal. But wherever the hard rock terrain is there, it becomes a model, and it is acceptable anywhere in the globe. Like that, even the coast or the hill slopes. So it is all we have to, because set of right types of rocks, igneous rocks, sediment rocks, metamorphic rocks are there. Each rock will have its own character, hydrological character. The way it gets weathered, the intensity of the weathering it can take place. And once the weathering takes place, it becomes porous. When it becomes porous, it becomes an aquifer. So like that, set of models can be created for each kind of geohydrological situation. At last, can you brief some of your successors? I know you will not answer it, but still, I know it will take time. It is difficult because my concept in the beginning was ridiculed by my own colleagues. Rejuvenating a river is a dream and it is not possible. But now, after doing it with the help of volunteers are all generalists. They simply, what I say, they start working, and we are getting good results. Once we start getting good results, it becomes a methodology and acceptable. Even in the governments, they were not ready to accept our methodology. Once we made it with the help of CSR funds and all that, it becomes, and also we started assessing the impact. So it is becoming acceptable. So they were people, hundreds of volunteers are there with us. So they are observing, they are also becoming experts. But I need the subject matter experts also to join, and it is happening. Now people are coming, oh, you are doing a good work, we also join. So like that, the interest is being shown, and it should be possible
by create in another 5-10 years, there will be a very big team of experts who will take it up. And once we make it as a workable model, dependable model, and good results for long term, it becomes part of the policy also. So the methodologies, whatever we do, are to be assessed with quantification. What we do, whenever we do, we will not be having so much of funds to document everything. But the result is assessed by the end users, like farmers or anybody who are suffering for the scarcity of water. Now they are happy. So they are expressing, oh, we have got very good water, and that kind of videos are also being streamed. So this is a sort of holistic way, both naturally and also human interest, and the methodologies are becoming both popular and scientific. Okay, sir. I think it is 9:30 now, so I think we can stop for now, and we can extend it for another 2 or 3 sessions in another coming months. Okay. If you have a pressure group in some river basin, we can specifically talk about that terrain after making some studies. Okay. You can do that, no? Okay. Actually, we are based on Pampa River Basin. Okay, it's so we are focusing mainly on Pampa River Basin. Yeah, Pampa, my experience is very minimum in Kerala, but once we start, we will be learning, and also it is possible to create a model. in our town, in my town, it is called Changanur. It is from this station we are going to Sabrimala. In my town, there are 5 rivers, 5 dead rivers. Some of them are now getting a little bit rejuvenated, not scientifically rejuvenated, excavated. We are excavating rivers, not rejuvenating rivers. So we should never say rivers are dead. They have become defunct. Default, okay. Because as long as Okay. the rains occur, there is no, we should not get disappointed that river will not flow. But it is possible to bring them back to the functionality. We can bring back. But that is a multidisciplinary again. We have to look at the forest cover, we have to look at the demand side of the rivers, that is utilization of the water, and all the natural processes plus optimal utilization. Okay. There is one river basin authority called Pamba River Basin Authority, constituted by Kerala state government, but it didn't has its executional rights. It is the first river basin authority in Kerala. It was the act has happened in 2009. So it is a situation in Kerala. So yeah, the problem is, you see, our water managers, they look at the problem as an engineering solution. But we should look at the problem as a scientific solution should be brought. What is the science behind that processes and how to bring it back? But most of our politicians and the engineers or even the contractors, they go for very big projects. When I tell my department here, drinking water department, I will solve your problem by doing it. They will say, no, I will bring water from somewhere, pumping water through the pipes and put the water to the tanks. So in such projects, people are more interested. Unfortunately, the small projects which are very cost effective are not attracted. But people, when participate and approve it, it will happen. Okay. In Kerala, the density of population is much higher than other states. So, so it is also a factor for stressing the rivers.
almost all the river plains are occupied. But I don't think population is the problem. Population can help also, because so much of water, nearly 3,000 millimeters of rainfall average. It is more than that in some other places. Whereas we survive with the 500, 600 millimeters of rainfall. So that should not be population should not be a problem, but the community participation is very important, and respect nature. We should understand nature and respect it and conserve it. To save water, we have to save the entire system. Since 2015, we are trying for a participatory programs, but in Kerala now our taste is a little bit different. So it will take time, I think. Yes. So very nice of you, Lingaraj. I am not stopping here. We will extend it to in February or March with your at your convenient date, with a sub niche or a confined subject, and with a lot of Welcome. Okay, and thanking you from the very bottom of my heart for this interaction. Thanking you, Shashi Shekharji, thanking you, Panduranga Prabhuji, and പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി, സന്തോഷം. നമസ്തേ, നമസ്തേ ജി. നമസ്തേ. Thank you. താങ്ക് യു. Yes. Yeah. Jai Gurudev.